Hey, good afternoon, everyone. Welcome to the session of the ACFO Career Fair. I know you were seeing Joe before, and a lot of you are going from booth to booth virtually. So now you see me, Danny Richard, ACFO President. Happy to be here. We're doing this career fair because we always want to match our members with the employer, and they call us both, right? Members call us and say, hey, I'm looking for FI jobs. And the employer say, do you know any FIs? And we're like, let's match them together. So this is your opportunity to hear from Global Affairs. A reminder, if you want to ask them questions, really it's an interactive session. So they're going to go through their presentation, just talk about the department, but afterwards they're here to answer your questions. So you go on slido.com is how we're going to interact. So that's S-L-I-D-O, slido.com. And I know you probably already know how this works, but I have to do it again. It's going to ask you for a code. The code you put in is ACFO-ACAF. So start getting your questions in, and then once presentations are over, we can actually answer those. So without further ado, Fadi, I will throw it over to you, and we can start talking about Global Affairs. Fadi, over to you. Bonjour, merci beaucoup. Je me présente, Fadi Elou, je suis le directeur adjoint aux Affaires mondiales Canada. Alors, mon rôle à Affaires mondiales Canada, c'est vraiment au niveau des opérations internationales. Je vais juste essayer de vous parler un petit peu de mon expérience à Affaires mondiales, mais aussi du ministère, parce qu'on veut vraiment attirer les meilleurs talents parmi nous. Moi, je suis au ministère des Affaires mondiales depuis 2010. Ça fait 10 ans déjà. Je ne peux pas croire que ça fait 10 ans. Je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque matin, quand je me lève, j'ai vraiment hâte de travailler. Puis, c'est quelque chose que depuis des années, les gens me disent, mais qu'est-ce qui te rend aussi heureux de venir travailler, toujours le sourire, toujours engagé. Mais c'est vraiment le mandat du ministère. Je ne sais pas pour vous, si les gens vous connaissez Affaires mondiales Canada, mais on opère à travers le monde. On a plus de 180 missions entre 150 et 160 pays avec les consulats. Alors, notre mandat est très large et très diversifié. On parle au niveau consulaire, au niveau du commerce, au niveau politique, au niveau du développement. Alors, nous, dans les opérations financières, on fait quoi? Alors, mon équipe et moi-même, on s'occupe de supporter toutes les opérations à l'étranger. Alors, tout au niveau des comptes payables, des comptes à recevoir, au niveau bancaire. Vous le savez, ici à Ottawa, on opère dans un contexte canadien, hein, avec les politiques, les directives ont été écrites pour le gouvernement du Canada qui opère au Canada. Mais nous, on travaille dans un contexte mondial, dans des économies différentes, dans des contextes locaux aussi différents. Alors, c'est vraiment passionnant au niveau de notre travail. J'ai eu la chance, personnellement, d'aller travailler dans des ambassades. On appelle ça des affectations. Alors, j'ai été en affectation en Inde, en Russie. J'ai aussi eu des petits voyages au niveau des affectations de durée plus courte, de 2 semaines, 3 semaines à 1 mois. J'ai été à Paris, à Bruxelles, j'ai été en Ukraine, j'ai été en Afrique, aux États-Unis. Alors là, je ne veux pas mettre les attentes vraiment élevées, mais oui, il y a des opportunités pour travailler à l'étranger, mais il n'y a pas une multitude de postes. On a jusqu'à 6 à 7 postes FI. Alors vous, est-ce que ça vous intéresse de venir travailler à Affaires mondiales Canada? Oui? Est-ce que le mandat vous interpelle? Ça, c'est la première question que je dis toujours aux gens. Vous savez, nous, on engage des gens avec des valeurs et éthiques qui sont vraiment assez hautes, OK? Parce qu'on dit toujours, bien, du caractère, ça ne s'enseigne pas. Okay? On peut enseigner des connaissances et des compétences, mais on veut vraiment des gens avec du caractère qui sont passionnés par leur travail et qui veulent vraiment travailler. Hein? Comme je dis aux gens dans mon équipe, là, travailler, ça peut être tellement simple quand tout se fait dans la bonne humeur, dans la collegiality, comme on dit, et surtout avec une attitude positive. Qu'est-ce que j'aime de GAC? C'est vraiment ça. C'est les gens, je trouve, tout le monde est ouvert à aider tout le monde. Hein? Moi, quand j'ai commencé à GAC en 2010, j'avais déjà 5 années d'expérience. Je ne connaissais pas tout le ministère. Le ministère peut être complexe, mais avec une attitude positive, avec mes compétences au niveau de ma facilité à rentrer en communication avec les collègues, c'est ça qui m'a amené vraiment à un niveau supérieur. Quand je dis niveau supérieur, je ne dis pas au niveau des niveaux FI3, FI4, FI2, je dis plus au niveau de mes connaissances et de ma compréhension. Si vous aimez travailler avec les gens, si vous aimez comprendre des situations complexes, venez vous joindre à nous. On cherche des gens de talent avec une belle attitude, okay, qui veulent apprendre. Vous savez, à tous les jours, on apprend à GAC. Hein? Vous allez voir ma collègue Rebecca qui travaille, elle, du côté du financial management. Moi, je suis plus dans les opérations. Elle va vous dire, il n'y a pas une journée qu'elle passe qu'elle n'a pas appris quelque chose de nouveau. Autant avec nos clients, hein? On travaille aussi au niveau de la sécurité. On a un programme de sécurité à Affaires mondiales Canada pour sécuriser nos ambassades.
On appelle ça en anglais le duty of care. Fait que c'est intéressant les mandats qu'on a. Puis souvent, les gens de la collectivité FI, ben, ils grandissent dans le ministère. Vous allez voir, Rebecca, elle va vous dire depuis combien d'années qu'elle est là. Moi, ça fait 10 ans. Puis juste avant notre rencontre aujourd'hui ensemble, j'ai demandé à mes gestionnaires, fait combien de temps que vous êtes à GAC pour le fun? On est tous 10, 12, 14 ans. Ça veut dire quelque chose. Pour moi, ça veut dire que GAC, c'est un endroit qui est super plaisant à travailler parce que les gens ne partent pas. Okay? C'est sûr qu'il y a des histoires où les gens partent, tout ça qui est arrivé, mais en général, je vous dirais que c'est un ministère qui c'est bon à travailler, une belle ambiance. Vous allez me dire, est-ce que vous travaillez fort? Je ne vous cache pas là, que oui, on travaille fort. Y a-t-il des histoires, ah, votre overtime, es-tu payé? Ben ça aussi, je ne vous cacherai pas que oui, ça arrive que le temps supplémentaire, il y a des histoires, tout ça, mais est-ce que vous communiquez avec votre gestionnaire? Est-ce que vous parlez de vos défis? Moi, je trouve ça super important, la communication. Alors, si vous êtes des gens qui aiment communiquer, qui ont des défis, quand il y a des problèmes, vous trouvez des solutions, bien, GAC, c'est votre endroit où vous devriez venir travailler. Je vous invite fortement à envoyer votre curriculum vitae et de vous joindre à nous. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Des opportunités, il y en a, mais il faut les créer. Comment on les crée? En développant des bonnes relations avec ses collègues, en ayant une attitude positive, mais surtout, en ayant, je trouve, le désir, le feu sacré de vouloir travailler et engager et que le mandat vous interpelle. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi en tout temps. Vous avez des questions à propos du ministère, vous voulez venir travailler du côté des opérations, n'hésitez pas. Je vais passer la parole à ma collègue Rebecca qui travaillait du côté du financial management. So, Rebecca, up to you. Sorry, Rebecca, you just need to unmute your mic. I think she's still on mute. The virtual challenges of communicating, eh? So, Danny, you want me to respond to the question while Rebecca is trying to join? Yeah, I'll tell you what. We'll give Rebecca some more time to try to unmute that, because we had to mute because we had some feedback there in the background. So maybe we can take one of those questions that we see right now on the screen. So again, if you want to ask questions to either Fadzi or Rebecca, feel free to do so on slido.com. We'll just take the first one, then we'll go back to Rebecca afterwards. So does Global Affairs Canada have a PD budget for each member, for each employee, I guess? Fadzi? So PD, you mean just, sorry, sometimes I can. Yeah, sorry, the professional development training. Yeah. So we got this question, I think, before, where we're asking, for your training, is it $1,500 per year per person? Is it a number of days? Yep. Certain departments have different approaches. So, ça, c'est à la discrétion du gestionnaire. So, it depends of your management. This is a communication that you should have with your manager. Within my team, me as an FI4, I have approximately 20 employees. It depends the case by case. Yes, we have an average of $1,500, $2,000, but, sometimes there's real needs and there's some real objective for our organization. So, if I have someone who have a higher amount in a class that he wants to follow, that is really in needs within our department, we will allow it. So it depends of the direction of your section, but also with the communication that you have with your manager. So it's a case by case for sure, but we're always open. I haven't seen much training that was denied. Thanks. Thank you, Fad. And that makes sense, right? It's case by case, individual assessment. Some people need more, some people need less. So thanks for that. Rebecca, maybe back over to you. I think we're back online now. Let's give it a shot. Yes, I think it works now. Thank you, Fadi. Thank you, Danny. As Fadi said, I have been a long time GAC employee. I actually started at CEDA, the International Development Agency, in 2006. And then when we all merged in 2014, my portfolio and knowledge just kept expanding. As Fadi explained, the amount of opportunities at Global Affairs is something I've never seen. I've been to 4 other departments, and this department gives us everything. Right now, I am Deputy Director of Resource Management and Planning, specifically on our grants and contributions budget. Global Affairs has a budget of about $7 billion. And as Fadi explained, it's not just
here in Canada. It's across the world. We spend money all over the world to support other people, to support things. It is such a diverse community of people that we work for and work with. We work with in our international development domain, in our consular domain, our political domain. It is such an opportunity for financial management employees to learn. We all are finance officers. We all are doing our ARLU, our mains, our SUPs. We all have budget forecasting, which is a fantastic thing. However, when here at Global Affairs, we get to talk about the Afghanistan program. We talk about supporting the Middle East. We support, how are we supporting COVID? I saw there was a question coming down about COVID. Yeah, Global Affairs is at the front end of helping around the world the COVID response. We are working with all of our Canadian partners and various World Bank and UN organizations in doing that. And so as a finance officer, finance is numbers, but when you actually get to work with your programs and work with your colleagues and learning about how Canada is supporting the global response for COVID or any other big initiative, we always call it what's in CBC today. It is such a rewarding experience as an FI. I think as an FI, I wouldn't have been at this department for 14 years if I didn't love it. I've been in so many different domains in this department. I worked as a financial management advisor the longest. I've worked we have geographic branches where I've helped support the Africa team or the Europe and Middle East team. I was very fortunate to, although I'm not one to go and live overseas, I did get to go visit. I've been to Tanzania, I've been to South Africa, I've been to Peru in that domain, in supporting our programs and managing their budgets, in developing new programming on the ground. I've also been a financial management advisor on our capital team. We have a huge capital component in our embassies. They buy and sell properties in order to house our employees overseas. We have so many Canadian employees and local employees overseas that we have to find embassies and offices for them and ensure that they are equipped efficiently and secure. And so as an FMA, I got to sit on some of those discussions on what buildings to purchase, what not to purchase, and provide my financial expertise in those. I've also been so very much involved in grants and contributions. So working with our Canadian partners, I have a weekly call with our Canadian partners and having conversations with them to support them financially through the pandemic. So Global Affairs is not just finance. It's how, as a Canadian, you are supporting the bigger picture of what we do internationally. And to me, that and Fatty spoke about looking for a mandate you like. And I remember a manager back in the day say, find an organization that you're passionate about personally so that you will want your career to flourish. And that's really what Global Affairs does and gives us. It's so much more than just finance here at Global Affairs, and it's so amazing to be able to be exposed, I'm going to use that word, exposed to so many different facets of a department and of financial management. So, and they really do, our colleagues and our ADMs, they really value our opinion. And so that is, I love this department, and I don't know if I may be here until I retire. Thank you, Rebecca. Seems like you're definitely convinced. That's a no-brainer there. Friends, if I think we should go over to questions because we're getting a lot of questions. I want to make sure we can actually answer as most as we can in the next 10 minutes that we have here. So remember, you can ask your questions on Slido. You can vote them up so we can get the fastest one. Une question en français. Avez-vous des postes efficaces à combler? J'imagine que oui, à un moment donné. Fadi? Oui, justement, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, collègues, il y avait une affiche sur emploi.gc externe, là, il y avait un F4 au niveau des systèmes. Moi, je sais que ma collègue dans les systèmes, directeur, cherche quelqu'un avec l'expérience au niveau des systèmes, au niveau F4. Là. Alors, on a beaucoup de projets au niveau du système financier, fait qu'on recherche ce talent-là. Alors, je ne sais pas si la compétition est terminée, mais si elle ne l'est pas, je vous invite à appliquer.
Mais quand même, généralement, je n'ai pas vraiment toutes les données, mais n'hésitez pas à envoyer votre CV. Il y a des fois du mouvement, des gens qui ont des promotions au niveau EX1, ça fait longtemps qu'ils sont au niveau EFI4, alors ils ont leur promotion. Ça peut bouger vite, alors n'hésitez pas d'envoyer votre CV. C'est certain que vous allez être considéré. Merci, Fedzi. I saw there was a couple of questions here on, do you have an FI2 or an FI3 opening? I think it's safe to say, and correct me if I'm wrong, Fedzi and Rebecca, that there's opening pretty much at every level. If you're interested, send over your resume. I think it's safe to say on that one. The next question here, a few departments have decided to have a virtual work environment even after the COVID period. Does GAC have the same plans? Maybe, Rebecca, I'll push that one over to you. Sure. Actually, right now, they are doing the plans for COVID, like all the departments across the government of Canada. Nothing's confirmed as a virtual environment, but because we have proven that this is working, and I think they're open to working in a virtual environment through COVID and even after COVID. It probably won't be full time, but always, even before COVID, we had a lot of employees doing a teleworking program where 1 or 2 days a week they were working virtually. So I'm completely convinced that COVID virtually has really supported the teleworking, and I'm sure it'll continue at some point after COVID. Yeah, and I will highlight that out of the FI survey, the GAC scored higher on the telework arrangements even prior to COVID. So that is something positive there. Fedzi, maybe I'll send this one over to you. How long does it take to get the opportunity to work in an embassy? Is there a minimum waiting period? Hey, ça, c'est une excellente question. Mais juste pour revenir pour le telework, juste vous dire que les choses évoluent. Hein. Vous le savez, tout le monde, même nous, quand on a commencé le teleworking, on pensait que c'était 1 semaine, 2 semaines. De plus en plus, pas juste nous, les middle managers qu'on appelle les FI4, mais même les senior managers commencent à voir les avantages de travailler de la maison. Alors, c'est certain que je vais vous dire, puis même notre syndicat va vous le confirmer, c'est qu'ils commencent à avoir des tractations, de dire, hey, c'est peut-être quelque chose qui va rester. Fait que pour moi, quand les gens me posent cette question-là dans mon équipe, je leur dis, écoutez, faites confiance à la vie. En ce moment, on vous demande de travailler à la maison, puis on livre, là, hein? On livre du mieux qu'on peut. On a les avantages, mais de plus en plus de gens voient les avantages. Fait que ça, c'est des questions que la haute gestion nous pose. On a beaucoup de rencontres à ce sujet-là. On établit des scénarios. Fait que je crois que c'est pareil dans tous les ministères. Pour notre part, mais c'est certain qu'on va considérer ça dans nos équipes parce qu'on avait déjà ces demandes-là à l'époque. Fait que de plus en plus, moi, je suis ouvert au téléworking. C'est sûr que 5 jours semaine, dépendamment de vos fonctions, mais je crois que ça va être de plus en plus la norme à venir, mais ça reste à suivre. Là. Mais on est au courant comme tous les autres ministères. Là. Alors, pour travailler à l'étranger, alors combien de temps que ça prend? Encore une fois, ça dépend de votre formation, vos connaissances, vos compétences. En ce moment, on recherche des candidats pour aller à l'étranger. Puis, j'ai fait une présentation sur ça la semaine passée. Moi, avant de partir à l'étranger, j'ai travaillé à GAC pendant presque 6 ans avant de partir, okay? Parce que je voulais être solide sur mes 2 pieds. Je voulais bien comprendre le ministère. Je voulais comprendre les processus tant opérationnels qu'au niveau financial management. Quand je suis arrivé à l'étranger, j'étais solide. OK? Je connaissais pas mal toutes mes choses. J'avais des bonnes compétences. Quand je ne connaissais pas les réponses, je savais où aller chercher les réponses. Alors, je vous dirais, avant de partir à l'étranger, dépendamment des niveaux, je dirais que ça serait entre 3 et 6 ans. C'est certain qu'un FI1 qui commence, bien, un plan de 5 ans, c'est faisable. Si vous êtes un FI3 qui arrive d'un autre ministère, dépendamment de vos aptitudes, vos connaissances, vos compétences, bien, c'est certain qu'un plan de 2 à 3 ans, c'est faisable. Mais tout dépend, c'est du cas par cas. Merci, Fedzi. Rebecca, I'll go over for you on this next question. Does Global Affairs have positions outside the NCR within Canada? I'm in Vancouver, but get screened out due to area of selection. I'm assuming maybe people from the regions would like to apply to our Global Affairs jobs. Your thoughts on that? So we've had a few individuals apply from the regions. I actually have one of our employees came in from the East Coast, but they have worked. They've come and worked at the NCR. Now in the virtual reality that we're in, I think we may relook at that as plans finalize. But yeah, we're always open to bringing people into the NCR and looking and expanding our workforce. Now, in our domain in financial management, it's really client by client. So we work really closely with our clients. And before, as I mentioned, although we had teleworking, we really did want to work closely with our clients, and most of our clients are within the NCR. However, in this new virtual
environment we are, I'm sure we will start looking at expanding that and maybe removing that requirement, because I think as long as the capabilities are there and your experience are there and you're able to really be there to onboard and learn the organization, the department, you know what? I think we all need to start looking at how we hire now and hire differently in a virtual environment. Thanks, Rebecca. Fadi, anything to add to that one? No, perfect. I'll come to this next one. I'm assuming the answer is yes here. Is GAC a lot more busy since COVID hit? Yes, the answer is definitely yes. Yes, as you all know, with the evacuation of all the Canadians abroad, with the loan program, and everything was going on around the world. Yes, it was the consular response we provided to Canadians abroad. That's one aspect on top of many others. So yes, is it more busy? GAC is always busy, but we always seem to say it's more busy than last year. But you know what? Busy is fun. When you don't see your day go by and you enjoy your work and you're happy at work, this is, I think, the main goal of anyone having a career as an FI. So if you're at your desk every day and you're not happy, vous êtes pas content, so ask yourself why I'm not happy. Don't blame others. Look at yourself. What could make yourself happy? Je dis toujours à mes collègues, les gens de mon entourage, prenez des actions pour vous rendre heureux. Si le travail ne vous rend pas heureux, cherchez des réponses. Puis, à chaque fois que vous posez des questions, les réponses sont là. N'hésitez pas à en parler avec votre superviseur. Mais GAC, oui, c'est toujours occupé. I completely agree with you. I was going to say, I completely agree with you, Fadi. We are much more busy. And of course we are. We have to support internationally the COVID response, but it's fun. The stuff that we've been doing over the past 6-8 months it's so interesting and so motivating. Yes, we're at home. Yes, I think we're at home, but we want to be at home and we want to log on and help and support. And so, yes, of course we are busy, but it's fun. It is fun. It is interesting at what we're doing. And I don't know if any other department gets to see some of the stuff we get to see. So busy is a good thing. All right, thank you. Busy leads to opportunities, that's for sure. Maybe one last question here because we have to get to another session. Est-ce que nous avons besoin du titre CPA pour avoir des postes F2, F3 ou F4? Je vais répondre. Écoutez, je suis l'exemple parfait. Malheureusement, je n'ai pas mon titre CPA et puis je suis maintenant au niveau F4. Depuis que je suis dans la communauté FI, quand je suis une recrue du programme Ford, j'ai été chanceux, recruté, puis on m'a toujours dit, il va falloir que tu fasses ton titre comptable. Malheureusement, j'ai eu des événements dans ma vie que je n'ai pas eu la chance de faire mon titre, mais je suis l'exemple parfait. Quand que la persévérance, une attitude positive, travail fort, tu peux défoncer n'importe quelle porte. Alors, j'encourage les gens de suivre leur titre CPA s'ils le peuvent, mais sinon, oui, il y a des opportunités sans titre CPA, oui. Merci beaucoup, Fadi. Friends, I'm afraid we're going to have to end it there because we do have other sessions to go. But look, there's definitely some interest here based on the questions I've seen, and there's opportunities at every single level. If you have more questions for Fadi or Rebecca, please, you have their email address on our website that's indicated there. You have a CV template. You can fill that out to make it easier for them to know all your essential information. And even if you're not sure, I would say just have a conversation, right? A lot like Fadi was saying, a lot of the jobs opportunities, sometimes through relationship building, right? You got to sell yourself, see what the opportunities are, and see if it's a good fit or not. And I see there was a question about the FI survey. There's no such thing as a good or bad department. To me, it's about the right fit. What are the tasks? Who are the people, your employees, your team workers, and your supervisors? So I'd like to thank both Fadi and Rebecca. Merci beaucoup. For those of you that are continuing on, we're going to start the other session in about 5 minutes. And again, their contact info is on our website. Take care, friends. Bye-bye.